Very good afternoon, ladies and gentlemen. On this special day, the 14th of February 2025, we are gathered here to celebrate the 50th birthday of our beloved institute, the Golden Jubilee of the National Institute of Mental Health and Neurosciences. Today marks half a century of excellence in mental health and neurosciences, and we gather here to honor this legacy. As we stand here today, proud of the institute we have become, we must also acknowledge the vision and generosity that led to its very creation. Foremost among them was His Highness, the Maharaja Krishnaraja Vodayar IV, whose foresight and generosity led to the founding of the mental hospital on this very site in May 1936. It was His Highness's commitment to the betterment of the mentally challenged that paved the way for the creation of an institution that has touched countless lives. To commemorate this milestone, the statue of His Highness Nalmadi Krishnaraj Vodayar is being unveiled in the presence of our director, Dr. Pratima Murthy, the registrar, Mr. Harsha, by the chief guest of today's function, the scion of the royal family, Shri Yaduvir Krishnadatta Chamaraja Vodayar. Also present is the sculptor of this magnificent statue, Shilpi Dr. Arun Yogi Raj, who is the guest of honor. So let's watch the unveiling of this bust of the Maharaja. This bust will remain a testament to the bond between the Vodayar family and Nimhans and a symbol of dedication to progress and compassion that the institute embodies. We will commence the formal program as soon as our guests reach this hall. As we wait the arrival of the dignitaries to the convention center, we can watch a pictorial walk through the past year's events.
Ladies and gentlemen, it is with immense pride and joy that we are gathered here today to celebrate the 50th anniversary of the National Institute of Mental Health and Neurosciences, an institution that has been a beacon of excellence in mental health and neurosciences for half a century. As we celebrate this remarkable milestone, we would like to recognize the vision and generosity that led to the foundation of NIMHANS. As many of you know, in 1936, the Maharaja of Mysore, His Highness Nalmadi Krishnaraja Vodayar, gifted a large acreage of land to the establishment of the Mysore Mental Hospital on this very land, which later evolved into an institution we now know as NIMHANS, which is now recognized as an institute of national importance. To commemorate the Golden Jubilee of NIMHANS, we are deeply privileged to have with us the scion of the royal family of Mysuru, Shri Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Vodayar, the Honorable Member of Parliament, Mysuru Kodagu, as chief guest today. A warm welcome to you, sir. As a tribute to this visionary act of generosity of his great-grandfather, the chief guest just unveiled the bust of the Maharaja, sculpted by the renowned sculptor Dr. Arun Yogiraj of Ram Lalla Murthy fame. This bust will symbolize the connection between NIMHANS and the royal Vodayar family, and it will continue to inspire compassion and commitment to societal welfare that NIMHANS upholds. It's also welcome to our registrar, Mr. Harsha, and the chairman of NIMHANS Gymkhana, Dr. Srinivas Bharat, who has joined us on the stage. We have several events lined up to mark this very important occasion. We begin today's celebration with an invocation. I invite Ms. Preeti Kodancha, PhD scholar from the Department of Clinical Psychology, to render the NIMHANS anthem. Check. नभोऽन्तरालं प्रसन्नसत्त्वः स्पृहणीयचन्द्रः विगाहमानोऽस्ति नभोऽन्तरालं प्रसन्नसत्त्वः स्पृहणीयचन्द्रः प्रक्षुब्धसंसार महाब्धिमध्ये भ्रमत्यसौ मानसराजहंसः भ्रमत्यसौ मानसराजहंसः भ्रमत्यसौ मानसराजहंसः ईषद्विकासं कृतरक्तशोभं हृत्पङ्कजं सन्निहितं तु तत्र हृत्पङ्कजं सन्निहितं तु तत्र जलस्य गर्भे निहिता समस्ति
शान्तिः संयोगजा संयमलब्ध शान्तिः Thank you, Preeti, for that very beautiful rendition of our Institute anthem. The Institute Day, as we know, is also a day of reckoning, a time to reflect and review the progress and achievements under the dynamic leadership of our director. It has been a year-long celebration of 70 years as the All India Institute of Mental Health, alongside 50 years of the National Institute of Mental Health and Neurosciences. We are therefore honored to have the presence of several of our former directors who have led this institute to its current glory. It's a pleasure to invite our director, Dr. Pratima Murthy, to welcome the dignitaries and address today's gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. First, today is February 14th. What we wish each other first on what is known to the rest of the world as Valentine's Day is Happy Nimhan's Day. So to all of you in the present, from the past, people who have worked at Nimhan's, people who have been well-wishers at Nimhan's, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ದಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. Esteemed Chief Guest, Shri Yaduvir Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, Scion of the Royal Family of Mysore, an Honorable Member of Parliament, Shilpi Dr. Arun Yogiraj, our Registrar Mr. Harsha, the Chairperson of the Gymkhana Dr. Bharat, all the former directors, registrars, professors, faculty, staff, the current faculty, staff, employees, and students of Nimhan's, all our esteemed guests, the press, ladies and gentlemen. First of all, let me extend a very, very warm welcome back again to Shri Yaduvir Wadiyar. He's a familiar face to Nimhan's. In fact, Dr. Reddy was reminding me that he was here with us when we actually inaugurated the 70 years celebration of the All India Institute of Mental Health. He inaugurated the exhibition we had then. In fact, even before that, when we inaugurated the Heritage Museum, you and Dr. Pramoda Devi, Her Highness Dr. Pramoda Devi, were here in the audience and also inaugurated the museum. And of course, more recently also he was here. So I think this is your fourth visit to Nimhan's in a span of just 2 years. So honestly, welcome, give you a cordial welcome back to Nimhan's. He is the 27th custodian of the 600-year-old Royal House of Mysore. And for so many people here again, I know it is such a matter of great honor to actually have you here in our midst. He's an alumnus of Vidyaniketan in Bangalore itself. He later graduated from the University of Massachusetts and has a double major in economics and English. In addition, of course, to his responsibility as the scion of the Royal House of Mysore, he aligns himself to the cause of sustainable environment, education, etc., something that he has been motivated to by what his ancestors have done, particularly in the areas of education and welfare. Let me also take a moment to introduce Dr. Yogiraj. He is again from Mysore, so I think this is a very deep connect today with Mysore state. He is a family of 5 generations of sculptors, apart from what he has become famous, such a familiar face all across India and perhaps the world,
for the Ram Lalla statue, he is also sculpted the Adi Shankara statue at Kedarnath, the Hanuman statue at Chunchunkatte, a sculpture of Dr. B.R. Ambedkar, the sculptures of Ramakrishna Paramahamsa, Nandi, Jaicham Rajendra Wadiyar, His Highness Jaicham Rajendra Wadiyar, and several others, including in Amarnath and distant parts of the country. And what he was saying, I think, is something that I must share with you, that this sculpture that was finally installed in Ayodhya is after intense competition in a very transparent process. So indeed, we're all very proud to have somebody of his, caliber here with us today. And I don't know if this story is true, that the sculpture that we have finally, the bust that we have finally erected here, was perhaps supposed to be erected in the Lalit Mahal Palace, and then it was supposed to be in one of the KSTDC facilities, and serendipitously it has landed up in NIMHANS, and I think that is something that we are all so proud about. It gives me immense pleasure to welcome each and every one of you personally to this 50th Institute Day of NIMHANS, which is a golden moment and a great occasion for all of us to celebrate. The nice thing about Institute Day is it is a function for all of us, by all of us, and that really helps us to celebrate the spirit and the forces behind NIMHANS. And to have none other than a member of the royal family of Mysore gracing this special event is really a fitting tribute to the glorious history that binds all of us. And of course, as you hopefully witnessed clearly in the relay that was done, the 50th Institute Day got off to a very divine, royal and perfect start with the unveiling of the bust of His Highness Sri Nalvadi Krishnaraja Wadiyar, the 24th Maharaja of Mysore. And of course, we are so grateful to have received this very meticulously crafted sculpture, which I am sure all of you will have a chance to see at close quarters after this program. Sri Nalvadi Krishnaraj Wadiyar, whom Mahatma Gandhi referred to as Rajarshi, was responsible for making Mysore a modern, model state in the country. He championed causes like the education of women, uplifting backward classes, and promoting industry. During his reign, Mysore province had made tremendous, unparalleled contributions to the health sector. To name a few such contributions, the Victoria Hospital, the Mysore Medical College, the Indian Institute of Science, the Minto Hospital, and of course, closer to us, NIMHANS, are all examples of his contribution to health and education. And of course, all of you know from the history of NIMHANS that he so generously contributed more than 130 acres of land in 1936 under his patronage, a benevolent gesture that laid the foundation for the establishment of what then was the state government mental hospital. And of course, we know that that shift occurred in 1936, as Dr. Anita mentioned. And then the All India Institute of Mental Health, the first postgraduate institute in mental health in the country, in independent India, was set up in 1964. Dr. Sushila Nair laid the foundation stone of the building that is there on the opposite side. Before that, Dr. Rajkumari Amrit Kaur was here in the 1950s to initiate the establishment of this particular institute of the All India Institute of Mental Health. And we all know that the Mysore Government Mental Hospital, which was on this side of the road, and the All India Institute of Mental Health, which was on that side of the road, finally merged to form NIMHANS. NIMHANS was formally inaugurated on this day 50 years ago, 14th February 1975. And we perhaps have very few witnesses of those moments sitting here with us, and we are really delighted to have the alumni, the former faculty of the All India Institute of Mental Health with us. Particularly, I will take the name of Mr. Vasudev Murthy, simply because of the fact that I think he joined in July of the previous year, and
Professor G.N. Narayan Reddy, who probably joined in August or September of that particular year. So I think it's great to see such eminent persons who have straddled both the All India Institute as well as the NIMHANS as well. And of course, who was it who inaugurated the NIMHANS? None other than Dr. Karan Singh, then the Minister for Health and Family Welfare, Government of India, and he was actually supposed to grace this occasion today, but unfortunately, due to unforeseen circumstances, he could not come here in person. But I can tell you his spirit is with NIMHANS, and he has sent a special message for all of us, which we will see later. He has talked about the genesis of NIMHANS and, of course, the vision behind its creation. The message will be played later in the event. I would also specifically like to welcome Professor D. Nagaraja, a former director who's here with us today, Professor Guru Raj, who's here with us today. We were hoping that all the former directors would have been here today, but unfortunately, because they are otherwise preoccupied, they were unable to come, but they have all sent their wishes. Similarly, we have very senior former deans, professors, faculty, as well as other employees of NIMHANS, and a very warm welcome to all of you. And you all know how NIMHANS has grown tremendously in stature and made tremendous strides. And that's thanks to the extraordinary combination of visionary leadership as well as the relentless pursuit of excellence across generations. And today, NIMHANS is home to a multidisciplinary health system which encompasses the state-of-the-art hospital, thriving academic environment, as well as thriving research, advanced rehabilitation, more than 20 specialty clinics, all working in tandem to treat more than 500,000 people who come from various parts of the country and even the neighboring nations every year. Our reputation for providing high-quality care, stellar contributions to medical advancements and clinical discoveries, and a continued commitment to training the next generation of healthcare providers demonstrates that since inception, we have always been very faithful to the Institute's tripartite mission of patient care, training, as well as research. Now I'd like to take a moment to do what is very customary, that is to present a very brief annual report of the Institute in keeping with our tradition. Those of you who were actually present in this hall on the 3rd of January, you might just want to, switch off for a bit because a lot of that is a repetition. But for those of you who were not here on the 3rd of January, I must apologize because we were simply not able to provide accommodation for a larger number of people. And this is an opportunity in some ways to relive the celebration of the 50 years. All of you, of course, are part of this pursuit of excellence that lies at the heart of everything that we do. We always put our patients first. Throughout every aspect of NIMHANS, our medical and other professional staff strive to deliver the best to our patients by adhering to 3 fundamental principles. To care as the first principle, to learn as the second principle, and to discover through the research that we do. Last year, the figures have already increased. Nearly 7 lakh patients, about 6.8 lakh patients, receive specialized care, and over 8,000 neurosurgical procedures were performed, and more than 21 lakh tests were conducted across various domains. We've also introduced a lot of innovative patient care initiatives to enhance healthcare delivery across various specialties. The newly launched Reproductive Care Clinic, part of the perinatal services, provides consultation for gynecological and obstetric concerns, including fertility, contraception, prenatal, as well as postnatal care. In early schizophrenia, we have the PRIMES program, which is another initiative to have early intervention for persons with the first episode of schizophrenia, which focuses on improving long-term outcomes by providing individualized care and promoting recovery through inclusive patient management. NIMHANS has also initiated a pilot study using amyloid PET MR scanning, a first of its kind study in India for diagnosing of Alzheimer's disease as well as non-Alzheimer's dementia. The study aims to explore the potential of this technology in early diagnosis and management of neurodegenerative conditions.
We've been collaborating with many organizations, but in the last year with IIT Gandhinagar and IISc Bangalore, we've developed an indigenous imaging-based intraoperative probe for brain tumor delineation utilizing electrical impedance tomography and ultrasound imaging. This initiative, funded by the DBT Wellcome Trust Science Grant, is set to improve surgical outcomes for patients with brain tumors. The Institute has also initiated an AI/ML-based algorithm for brain tumor diagnosis in collaboration with IIITB. NIMHANS has launched the Tele Swabhiman program with UNICEF aimed at improving maternal nutrition and mental health for pregnant women and postpartum mothers. This initiative employs community-led gender transformative approaches to address the multifaceted challenges women face during and after pregnancy. As far as the diagnostic facilities are concerned, we've also introduced an advanced 3T magnetome SEMA X facility, which has higher resolution imaging and faster brain mapping, improving the ability to assess complex neurological conditions with greater precision. We have a nutritional clinic which tries to provide personalized dietary plans for patients, stressing the critical role of nutrition in managing mental health as well as neurological conditions. Several devices have been introduced to improve surgical and critical care. The DigiLite 2.0 transcranial ultrasound system allows us in real time to assess the cerebral blood flow, velocities, supporting rapid interventions in the operating rooms and the ICUs. 2 Neurolite pupillometers have also been added to ensure precise neurological evaluations, while the hemisphere monitor assists in maintaining stable hemodynamic environment during the surgeries. 5 BD Alaris infusion pumps facilitate accurate delivery of drugs during procedures, and 6 RAD97 Massimo capnography machines provide continuous CO monitoring, critical for sedation management in various settings. The operating rooms at the subspecialty block are now equipped with Centricity software for real-time data tracking, along with a new defibrillator to support cardiac emergencies. In neurocritical care, the introduction of VAP care devices helps to reduce ventilator-associated pneumonia, and the AeroMaxi Move patient lifting system supports safe repositioning of patients, improving the ease of care in difficult ICU cases. 2 new diagnostic services, the dengue NS1 antigen detection and PCR testing for hepatitis C, have also been introduced to provide quicker and more accurate diagnoses of these diseases. The Center for Addiction Medicine has expanded its treatment services with the introduction of free medications for hepatitis C infection supported by the National Viral Hepatitis Control Program. This makes patients who have opioid substitution treatment along with HCV infection be able to get treatment at a single point of contact. Through the NIMHANS Digital Academy, we've actively engaged with a diverse spectrum of healthcare practitioners and policy influencers to deliver various capacity building programs that add value and contribute to improved patient outcomes for patients in the broader health system. Currently, the Digital Academy offers about 30 courses, including specialized diploma and certificate programs available in both an online mode as well as a hybrid mode, telling you that we have really embraced technology in being able to reach training in places where people could not participate before. We have many studios where we have these training programs, and people from all corners of India participate in these programs, and we also have people from other parts of the world interested in joining these training programs, which has really made training seamless. The Manaswini program has been launched in collaboration with the Piramal Foundation to educate and sensitize women about mental health for timely intervention and access. This focuses on the development of a mental health curriculum for fellows who will also be certified as trainers. These are called Karuna Fellows, and about 2,000 Karuna Fellows who are residents of rural areas have been oriented and trained in mental health, along with the Community Mental Health Initiative, which also seeks to train people in primary health care. The Stree Manoraksha project focuses on strengthening the training and supervision of staff working in the one-stop centers across the country and aims at providing comprehensive psychosocial care as well as helping women who face violence. NIMHANS continues to harness digital technologies and capabilities
to optimize patient care and reach. There are new digital tools and applications which have been developed to streamline care delivery, diagnostic precision, as well as to promote self-care. From the state-of-art laboratory software which promotes sustainable practices to mobile apps which empower individuals to manage their mental health, these initiatives exemplify the Institute's vision of integrating technology into healthcare. There is, of course, the ambitious Telemanas project of the Union government, which has been a major technological innovation in reaching the underserved areas of the country. All of you, I'm sure, know the Telemanas toll-free helpline, which is 14416. At every forum, all of us tell people that anybody can call 14416 and get free counseling or referral to other centers. And to date, after its inauguration on October 10th, World Mental Health Day, 2 years ago, more than 18.5 lakh calls have been received by the Telemanas. And NIMHANS serves as the apex coordinating center, conducting various trainings, well-being sessions, and of course reviews with Niti Aayog, as well as the Ministry of Health, Government of India, and the Karnataka government to enhance the program efficiency. We've actually brought, as part of this, many of the All India Institute of Medical Sciences across the country and many other mentor institutions to ensure the provision and maintain the quality standards of the Telemanas. Coming to research, we continue to foster collaboration with major research organizations and agencies, inspiring new ideas and helping translate scientific advances into innovative ways to diagnose and treat various disorders. One of the important bilateral kind of collaborations has been with the University of Liverpool, where we've signed a new MOU to reaffirm and expand long-standing research partnerships. We have for this a very generous £1.5 million pledge, not from the UK, but from the Pratiksha Trust, led by Dr. Chris Gopalkrishnan here in Bangalore. This partnership has 3 core research strands: brain infections, child and maternal mental health, as well as neuroimaging and epilepsy. And we hope to increase this enterprise in the years to come. The University of British Columbia extending the enterprise for another 5 years. The Institute has also got an ongoing MOU with the Maastricht University and with the University of Heidelberg. And these are important steps in going forward and having mutual cooperation in education and research. Another philanthropic initiative is the establishment of the Center for Brain and Mind, which has been a groundbreaking venture which has been launched in collaboration with the National Center for Biological Research, or NCBS, and with a generous contribution of 100 crores from the Rohini Nilekani Philanthropies. And this objective of this center is to conduct a comprehensive investigation into a large cohort of severely mentally ill patients, including those with schizophrenia, bipolar mood disorder, obsessive compulsive disorder, dementia, and addiction, and have cohorts of families. NIMHANS and CCAMP have joined forces to establish the NIMHANS CCAMP Center for Bio-Entrepreneurship in Neurosciences and Mental Health to promote collaboration in very critical fields. I think that's another area that we hope to foray in, to start incubation center and encourage young people to get interested in the brain and mind and to do research which is relevant to people in our country. As in the previous years, our reputation for excellence in teaching and research saw us consistently rated among the top 5 varsities in the country. We emerged as the 4th best medical institute in the country in the NIRF ranking, retaining the spot for the 5th consecutive year. We're the first institute of national importance to be accredited by the NABH. And I'm happy to tell you that last year we renewed our accreditation according to the 5th edition standards, which means that everything we do follows a certain standard and maintains that standard throughout the year until the next kind of certification cycle. Most importantly, of course, all of you are aware that NIMHANS was awarded the WHO Geneva Nelson Mandela Prize for Health Promotion, which is a very good international recognition of the commitment of NIMHANS towards public health and addressing the critical challenges that we face in society today. On January 3rd,
the Honorable President of India came to NIMHANS for the commemoration of the Golden Jubilee of NIMHANS, and her presence, as well as the presence of the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Shri Jayaprakash Nadda, was hugely inspiring and has also helped us to dream bigger and better. Many of you also will be aware that we released a set of 3 postage stamps, first day cover, as well as a miniature sheet. This was released by the Post and Telegraphs Department, Government of India, to commemorate 50 years of NIMHANS. Today you will also witness the release of a commemorative coin, which we would be distributing eventually to all our employees as a mark of sincere gratitude for their unstinted service. And most importantly, every day when we come to work, for putting our patients ahead of us. And I think that is the spirit of NIMHANS. And I hope this spirit will always prevail. Professor Prabha Chandra, our Dean and COE, will also tell you about an exciting time capsule that is going to be unveiled today, and where important messages from the Institute will be transmitted to future generations 50 years hence. Looking into the future, we are setting bold plans in motion to meet the evolving needs of our patients, students, and the larger community which seeks care at NIMHANS, which continues to grow day by day, highlighting the need for a larger, more efficient outpatient facility. We used to see 400 to 500 patients daily in around the mid-1990s, and now we welcome 2,500 or more patients every day, along with their family members, resulting in a footfall of nearly 10,000 people, including our staff, in the outpatients. And therefore, we proposed a well-integrated single outpatient service in our premises to make sure that patients get the best care in a centralized manner. In addition to that, we've also prepared a master plan of the central campus and carefully carved out patients' precincts where we hope that patients can move about freely and safely. For years, every annual day of our institute, every single consecutive director has been talking about our North Campus, where we propose to start a polytrauma center. We sincerely hope and pray that in our 50th year, we will have that center finally approved by the government so that more and more people can be helped. NIMHANS has always championed mental and brain health awareness, and soon we will be taking this mission to newer heights with the world's first and largest and unique brain and mind museum, which is envisioned as a space where science meets imagination, and this will integrate whatever work we have done into a groundbreaking facility in Bengaluru using virtual reality as well as integrative graphics to explore the mysteries of the human brain and mind. And this will be an engaging enterprise, not just for students, but also for clinicians, for researchers, and for scientists to have a deeper understanding and to carry out research that will inevitably translate, hopefully, into better patient care. This Institute Day serves as a wonderful opportunity for all of us to come together as a community, reflecting on the past and celebrating the achievements our institute has made over the years. While celebration is an opportunity to reminisce the pioneering works of the past, it's also an opportunity to introspect about what more each of us can do for our institution. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರು ಮೊದಲು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ತಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. At NIMHANS, we envision a future where mental health and neurosciences are accessible to everyone.
where health literacy is ingrained in society, and where individuals are empowered to take charge of their well-being. And we have many ambitious initiatives. We have unflinching dedication. We are building a resilient mental health and brain system that meets the needs of our society today and for generations to come. I wanted to express, I think today is a day of gratitude, a gratitude to everybody who has been involved in shaping the NIMHANS to what it is today. Gratitude to the Government of India and the Government of Karnataka for what they have contributed in terms of supporting the institution, and gratitude to the public who make every effort that we do worth its while. Let us all join hands and look forward to continuing to serve the nation with purpose, passion, and promise. Namaskara. And I think gratitude to you, Madam, for the dynamic leadership and for sharing with us the enormous achievements of this institute, a challenging task to complete within a very short time. Thank you also for the exciting plans for the future. As we mark our Golden Jubilee, it's very important to reflect on the rich history of this institution. From its origins in 1874 as a lunatic asylum to its current status as an institute of national importance, you'll all agree that NIMHANS has come a long way. Let us watch this video compiled as a tribute to the 24th Maharaja of Mysore, Shri Nalvadi Krishnaraj Vodayar, the great visionary whose magnanimity paved the way for what is today NIMHANS. Welcome to the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, Bengaluru, an institute par excellence, upholding a threefold mission, delivering unparalleled patient care, imparting cutting-edge training, and conducting pioneering research. Rooted in a rich history, NIMHANS owes its foundation to visionaries who foresaw the need for integrated mental health care. The journey began in 1847 with the Bangalore Lunatic Asylum, evolving into the Mysore State Mental Hospital in 1925 and later merging with the All India Institute of Mental Health in 1974 to create NIMHANS. Kayo Shri Gauri Karunalahari Toya Jakshi Shankarishwari. This evolution would not have been possible without the foresight and generosity of His Highness Nalvadi Krishnaraja Vodayar, the 24th Maharaja of the Kingdom of Mysore. Known as Rajarshi or Saintly King, Nalvadi Krishnaraja Vodayar transformed Mysore into a model state. During the reign of Nalvadi Krishnaraja Vodayar from 1902 to 1940, the state of Mysore witnessed monumental strides in education, social reform, and infrastructure thanks to his visionary leadership and the brilliance of his Diwans Sir Mirza Ismail and Sir M. Vishweswaraya. From the construction of Krishnarajasagar Dam to India's first hydroelectric power project, his contributions illuminated lives just as Bangalore's first street lights brightened its streets in 1905. Nalvadi Krishnaraja Vodayar's committed support for healthcare and education laid the foundation for renowned institutions such as the Indian Institute of Science and NIMHANS. His vision resonates in every corner of our campus, a legacy of excellence, compassion, and service to humanity. Thank you, Dr. Meena and team, and Dr. Prabhudeva and team for that beautiful compilation showcasing the Maharaja's invaluable contributions. The voiceover, of course, is from our inimitable chairman of the Gymkhana, Dr. Srinivas Bharat. And now for the address by the guest of honor, Shilpi Dr. Arun Yogiraj.
It is indeed a great pleasure to have him with us as the guest of honor, the sculptor behind this magnificent creation. As our director mentioned, he hails from a family of renowned sculptors spanning 5 generations of artistic excellence in Mysuru. His grandfather, Basavanna Shilpi, was patronized by none other than the Maharaja of Mysuru. Of course, his unparalleled talent earned him national recognition, and his work, we know, has been personally acknowledged by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and he was entrusted with the prestigious task of sculpting the 51-inch Ram Lalla Murti, which is now housed at Ayodhya's Ram Mandir. But what many people may not know is that he's an MBA, and he even worked for some time in the personal sector, but sculpting was his call of his heart. It is therefore a privilege to have him here today. I invite Dr. Arun Yogiraj to share his thoughts with us on this special occasion. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ರಾಮಲಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೈಸೂರಿನವರು ಅಂತ. ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತನವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತನಕ ನಮ್ಮ ನಂಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರ ಫೋಟೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನಗೊಮ್ಮೆ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಮೃತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಆಯ್ಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ. 2 ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ದಿನ ಕಲ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಾವಿರಾರು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಸಹ ಏನೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತುಂಬ ಶೆಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಒಳಗಡೆ AC ರೂಮಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು, ಬರ್ತಿದ್ರು, ನೋಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ, ಇವ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ 2 ದಿವಸ ನನ್ನ ಸಮಯನ ಕಳೆದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಈಚೆ ಬಂದರು, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ, ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಹಾಲಿನಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲ್ತಗೋ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ನಡಿ ನೀನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು
ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯನ ಈಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗಗಳಿರ್ಬೋದು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಮಯ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮಲಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಅದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನನಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಈಗ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿಪ್ರೆಷನಿಂದ ಹೇಗೆ ಈಚೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಿರೋ ವಿಗ್ರಹ 2ನೇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಹ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ, ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಸಹ ಬಂದು ಹಿಮ್ಮತ್ ಮತ್ತಾರೋ ಭಗವಾನ್ ಪರಿಶಾಲೆಯರೇ. ಸೊ ವನವಾಸ ನಮ್ಮ ರಾಮರಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ 2015ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆಗಲಿಂದಲೂ ಸಹ ಏನಂತೀವಿ, ಬಹಳ ಮೃದುತ್ವ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತೀವಿ ಡೀಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಜಲಾಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಿತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for sharing the inspiring story of your life. We are truly grateful for your presence and for the beautiful gift that you have bestowed upon NIMHANS. So, who cut the ribbon? The young generation out there may be wondering in whose venerable hands was this institute inaugurated. It was Dr. Karan Singh, who, as the then Union Minister for Health and Family Planning, laid the foundation for the merger of the All India Institute of Mental Health and the state government-run Mysuru Mental Hospital. It was on this very day, 50 years ago, on 14th of February 1975, that NIMHANS was born. It is with great excitement that we present you this very special video message from Dr. Karan Singh himself. Even at the age of 93, he still resonates with enthusiasm and vitality.
Let's listen in to his memories of this very pivotal event and see if we have lived up to his vision and expectations. December 27, 1974, a monumental union unfolded. The erstwhile State Government Mental Hospital and the All India Institute of Mental Health merged to form the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS. This harmonious integration signified more than an amalgamation. It ushered in a new era where diverse expertise coalesced into a unified force dedicated to healing minds and advancing neurosciences. NIMHANS was formally inaugurated on February 14, 1975 by the then Union Minister for Health, Dr. Karan Singh. A visionary statesman, philanthropist, author, musician, and a champion of interfaith dialogue, Dr. Karan Singh was instrumental in the establishment of NIMHANS. On the occasion of 50th Institute Day, it is indeed an honor to hear from Dr. Karan Singh himself as he reflects on the genesis of NIMHANS, the vision behind its creation and its enduring legacy. Dr. Pradima Murthy, faculty, staff and students of NIMHANS. I congratulate all of you warmly on your golden anniversary. Let me tell you a little about how this started. I became health minister in 1972, I think. Then when I went on my visit to Bangalore, I was shown these mental institutions, one belonging to the government of India on the left side, and the other belonging to the government of Karnataka on the right side. So I said, this didn't seem to make any sense. You're doing the same thing in two different institutions, under two different managements. So I then came up with the idea of having a National Institute of Mental Health and Neuroscience. That was how this began. And I'm very happy that that decision that I took half a century ago has now allowed NIMHANS to develop into one of the finest institutions in Asia. I remember Dr. R.M. Verma was the director, and there was Dr. Reddy also, who was very bright. Subsequently, I've been visiting NIMHANS from time to time. I set up something very interesting. You may or may not have heard of that. It was called Project Consciousness. This was half a century ago. Half a century ago, I set up Project Consciousness. Dr. Ramalinga Swami, Dr. Gopalan, Pandit Gopi Krishna, who had written about the Kundalini arousal, and a lot of outstanding people. And the idea was to see whether we could measure that when a Kundalini arises, are there any psychophysical changes that take place in the body? It was a very avant-garde idea. Unfortunately, before it would get going, we lost the elections, and of course, everybody at that time thought this was one of Karan Singh's brainwaves. Let's put it aside. I'm now glad to learn that now you have started something on consciousness again. Let me tell you, the link between consciousness and the brain is one of the cutting-edge areas of research around the world today. Does the brain secrete consciousness, or does consciousness call forth the brain? There are two different theories. And I hope that this Department of Consciousness that you've created will look into some of these. Let me also say that since this began half a century ago, mental health has now emerged as a very serious problem around the world and also in India. There's so much stress now, and lifestyles are beginning to get disturbed, as a result of which many people are now suffering from mental illness, including young people. Now, this is something which has to be looked at.
with understanding and compassion. Unfortunately, in our society, there is still a stigma. Because of dimag kharab hai, something is wrong with his brain. That's not the way to look at it. It is an illness like any other and can be treated if properly understood. So I'm sure that you're doing a lot of practical work too with patients. You should set the standards of how mental health can be dealt with in a compassionate and effective manner. So you have a lot of work in front of you. I hope and pray that the next 50 years will be even more successful than the last 50. All the best to you. God bless. Namaskar. Thank you, sir. And thanks to everyone who made this video possible. So, have we lived up to his expectations? It should be a huge yes. Yes. And the project Consciousness has got a second lease of life thanks to Dr. Bindu Kuti and team. So we move on to the next exciting event, release of the time capsule by our chief guest. Are you intrigued? I was when I first heard about it. To tell us more about this very unique initiative, I would like to invite Dr. Prabha Chandra, the Dean and COE, who's the brain behind this. Dr. Prabha. Ellarigu namaskara. Dignitaries on the dais and all my colleagues, seniors, teachers. When we started the 70-year celebration, Shri Yaduvir Krishnadatta Chamraja Vadiyar had come here and we told him a series of things that we were going to do to celebrate this particular year. And one of them was to actually release a time capsule. So how do you preserve time? It's one of the most precious things that we all have to preserve, to keep, to inform future generations. How do you tell future generations how far they have come? Storytelling and preserving stories through generations, through oral narratives, do this so well. And we all love to listen to the stories, like we heard the stories today. We heard Shilpi, Dr. Arun Yogiraj talking about, his grandparents, his great-grandparents. So it's something that inspires us as we go through our journey. But how do I talk to someone who's going to be there 50 years later? I know we all think that Elon Musk will start Starlink and we will be able to go into the past and the future. But regardless of that, we know that several generations have preserved many of these stories and what has happened in the past to tell future generations. Look at the stories on the walls of Ajanta Ellora, on the pyramids, on the palm leaf manuscripts. All of them we read with great interest because these are narratives that people tell us in their own voice. So we decided that at NIMHANS, which preserves history so well, we want the next 50 years, the people who are going to be there after 50 years, to hear from our own voice what it is like right now. So we've created a time capsule. The time capsule is very interesting and it has a whole range of things within it. Just to give you an idea, it has pictures of all the presidents and the Prime Minister visits to NIMHANS. It also has letters so we have from Pandit Jawaharlal Nehru to Mr. V.V. Giri to all the subsequent Prime Ministers and Presidents who came to NIMHANS, and we have preserved these photos. Just to let the audience know that the photos which need to be preserved for 50 years later have to be printed in acid-free paper. They have to be only black and white and have to be put very carefully inside the time capsule so that they can retain their colors and texture 50 years later. So a lot of thought has been given into it. There is a society called the International Time Capsule Society where we register the time capsule, and it's called the Not to Be Forgotten Society. It really promotes this, and there are many such time capsules around the world, particularly in universities, which keep this going. So in addition to the photographs that we have, we also have letters from students to the students who will be there 50 years later.
The current students from basic sciences, neurosciences, psychology, as well as psychiatry have spoken about what is happening today and what might be happening 50 years later. So it will be very interesting for, many of us will not be there 50 years later, but it will be very interesting to see what they make out of how life was 50 years back. So it's something that we would like to, release today. We have already put everything inside the capsule. The letters are available on the notice board outside. The current director, Dr. Pratima Murthy, has written a letter to the director who's going to be there 50 years later, talking about her hopes and aspirations. 4 students from today have written letters to students 50 years later about what life is like now and how both neurosciences and mental health will be 50 years later. This is what the time capsule looks like, and I request the chief guests and the guests of honor to please unveil the time capsule, which is already sealed. This is going to be preserved in the museum with strict instructions that it shouldn't be opened till 2075. Thank you very much. Historic moment indeed. I do hope that many of us here will be witness when this capsule is opened 50 years from now. Well, back to the present. We now turn to one of the most cherished traditions of the Institute Day, the presentation of the Distinguished Service Awards. Each year on Institute Day, we honor those who have rendered exceptional service to the Institute, going above and beyond the call of duty. I invite our medical superintendent, Dr. Muralidharan, to present the awardees for this year, and I would request our chief guest, the Maharaja, along with the other dignitaries on the dais, to do the honor of presenting the awards. The medical superintendent. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 50ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. It is my honor to announce the Distinguished Service Awards for the year 2025 for hospital assistants. This award is given every year to hospital assistants who have rendered yeoman service to patients during their tenure of service at NIMHANS. This award also carries a cash prize of 10,000 rupees. And today we are honoring 10 such devoted employees, 9 of them in person and 1 person posthumously, for rendering service to this institute for a period ranging from 26 to 40 years. So I now invite the dignitaries on the dais to kindly felicitate the awardees one by one, and I'm going to invite our hospital assistants for receiving the award to come up on stage, one after the other. First, Shri Babu. Shri Babu was born on 21st March 1965, and he has put in a total of 40 years, 11 months and 13 days of service in this institute. He has worked in various departments, including the horticulture department, the casualty and emergency services, the male surgical ward, male medical ward. Currently, he is serving in the neuro center. You should clap more loudly, please. That's not enough. Shri Ramesh DL. Shri Ramesh DL was born on the 1st of April 1965, joined service on the 12th of August 1996,
He has put in a total of 28 years, 5 months, and 30 days of service. He has worked in various departments like the OT, the Neurocenter OT, the Surgical ICU, Casualty, Pavilion 1, Family Ward, and CSST. Currently, he is serving in the ECT services of NIMHANS. Sri Safi Ahmed. He was born on the 25th of April 1965, joined service on 17th April 1986, and he has put in a total of 38 years, 9 months, and 25 days of service till date. He has also served in various departments, including the Department of Biophysics, the Academic Section, the Coordination Section, and Personnel Section, and currently he is serving at the Hospital Staff Section. Shri Krishnappa M. He was born on the 24th of May 1965 and joined service on 27th of August 1998. He has put in a total of 26 years, 5 months, and 15 days of service till date. He has also served in various departments, including the Surgical ICU, Medical ICU, Neurology B Block. He is currently serving in the male surgical ward. Shri Venkatesha Murthy T. Shri Venkatesh Murthy was born on the 2nd of June 1965, joined service on the 1st of February 1999, and he has put in a total of 26 years and 10 days of service as of today. He has also served in various sections, including the dietary section, casualty, and the operation theatre. Presently, he is working in Sakalwara. Shri Ramaya C. Shri Ramaya was born on the 15th of July 1965, joined service on 24th of August 1998, has put in a total of 26 years, 5 months and 18 days of service. He has served in the engineering section, the MS office, the OPD and the operation theatre complex. He is currently serving in the Department of Neurosurgery. Shri Siddharaju. Shri Siddharaju N was born on the 15th of August 1965, joined service on the 20th of February 1989, has put in a total of 35 years, 11 months and 22 days of service. He has also served in various sections, including the engineering section, the emergency OT, and is currently working in the EEG lab under the Department of Neurology. Shri Nanjundappa S. Shri Nanjundappa S. was born on the 8th of October 1965, joined service on the 27th of August 1998, has served for 26 years, 5 months and 15 days as of today. Now, he has also served in various areas of the hospital, including the medical ICU, stroke ICU and male surgical ward. He is currently serving in the OPD Specimen Collection Center.
Shrimati Gulnaz Jan. A little louder, please. Shrimati Gulnaz Jan was born on the 5th of November 1965, joined service on the 10th of January 2000 and has put in a total of 25 years, 1 month and 10 days of service. She has worked in various areas of the hospital, including the female medical ward, female surgical ward, B block, recovery ward, stroke ICU, physiotherapy, neuro rehab ward and psychiatry A block. She is currently working in Pavilion 3. Finally, this is the award that is being given posthumously. Late Shri M. Venkatesh, who was born on the 4th of May 1969, entered service on the 20th of February 1989, and at the time of he passed away on the 15th of March 2024. I invite his family members to kindly receive the felicitation and the award on his behalf. I thank the dignitaries on the dais for felicitating our hospital assistants for distinguished service. I am sure they will serve as an inspiration to all of us to discharge our duties with passion and dedication throughout our tenure of service at NIMHANS. Thank you. Can we have a thunderous round of applause for all the awardees? Thank you. I think that's the sound we've been hearing the last few weeks, right? Shouts, laughter, as our NIMHANS Gymkhana has come alive, with all our staff and faculty participating in several sports and cultural events. I invite our energetic chairman, the Gymkhana committee, Dr. Srinivas Bharat, to present this year's report. Thank you, madam. Good afternoon. I feel very lucky and honored to be standing here today. ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಿಗಾಗೋ ಥರ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂತೀರಾ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬುದ್ಧಿಯವರು ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ 50ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ವರ್ಧಂತಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಡು ಚಿರೋಟಿ ಹಬ್ಬದೂಟ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳು ನಿಮ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ. But then I digress. Respected dignitaries honored of the dais, faculty, staff and students, I am glad to present a brief report of NIMHANS Gymkhana for 2024-25. Gymkhana is a recreational facility created in the year 2000 for the staff and students of NIMHANS. Gymkhana has outdoor basketball, volleyball and throwball courts, children's park, creche facility and a community hall. The indoor complex has gym, table tennis, carom, chess and badminton facilities. Gymkhana periodically conducts dance, art, painting, music and karate classes for children. The gents and ladies gym was recently renovated with new equipment and new cardio room. Gymkhana organized Independence Day Cricket Unity Cup Tournament 2024-25 for men and women, and the prizes were distributed on 15th August 2024. Gymkhana also organized Kannada Rajyotsava volleyball competition for men and throwball competition for women, and prizes were distributed on Kannada Rajyotsava Day 2024. The groundbreaking ceremony Bhumi Puja for 2 new badminton courts was conducted on 17th January 2025. The Children's Park was also recently renovated. As a part of the Institute Day celebrations 2025, Gymkhana recently conducted the annual sports competitions in several
indoor and outdoor events, as well as cultural competitions. I thank our beloved Director, Registrar, the PRO, and the entire administration for actively supporting all the events, thereby ensuring that Gymkhana remains a vibrant place on campus. Due to paucity of time, the prize distribution ceremony for all the competition winners will be conducted after the formal program, but before the commencement of the cultural event. Now I invite all the winners on stage for a group photograph with the dignitaries. Please. Congratulations to all the winners, and may we have many more. As part of the Golden Jubilee celebrations, we are honored to present several commemorative items that will serve as lasting symbols of this momentous milestone. To begin with, I would request our chief guest, the Maharaja, to release the commemorative silver coins marking the 50th anniversary of NIMHANS. To be among the first to receive this coin, we are privileged to have with us Mr. Vasudev Murthy, who, as the director mentioned, joined on the 1st of August 1955 in the then All India Institute of Mental Health. And he was among those who was fortunate. He was one of those who was fortunate to have seen the transformation of the All India Institute of Mental Health to NIMHANS, and he rose to hold the prestigious post of in-charge Chief Administrative Officer of NIMHANS, and he's receiving the silver coin from our chief guest. A day of gratitude, as our director put it. It is a privilege for us now to invite all our former directors who have graced this occasion today. We start with our beloved former director, Dr. Narayan Reddy.
fondly known as GNNR. As one of the early directors of NIMHANS, he played a very pivotal role in nurturing this institution in its formative years and has watched it grow over the last 5 decades. Everyone fondly considers him as the Bhishma Pitama of NIMHANS. To invite our former director, Dr. D. Nagaraja, who held office from 2002 to 2010 onto the stage to receive this commemorative coin from our chief guest. In his 8-year tenure, he promoted both neurosciences and behavioral sciences, and his tenure saw the establishment of new wards, the casualty block, the emergency services, the Gamma Knife unit, and the faculty block. Pleasure to invite Dr. Uma Maheshwara, who was director in 2015. Soft-spoken and best known for promoting innovations in technology, he built the very first indigenous low-cost ICU ventilator, still used in several hospitals across the country. We now invite Dr. G. Gururaj, who was director between 2020 and 2021, better known as the global guru of public health. He was the first public health professional to occupy the seat as director. He contributed hugely to national policy planning through several key flagship programs. Dr. G. Gururaj. I request everyone on stage to please stand for a group photograph with the dignitaries. This will go down in history of the Golden Jubilee of NIMHANS.
Thank you all. We really look forward to your continued guidance and blessings as this institute begins its journey towards the next 50 years. The next exciting event is the website redesign. We know that the website of NIMHANS serves as our face to the outside world and as a key means of communication with our stakeholders. We are very pleased to announce the redesign of the website, and I request our chief guest to dedicate it to the user community. I invite Dr. Girish, the convener of the website committee, to start the proceedings. Thanks, Dr. Girish, and the entire website committee who have worked tirelessly the last year. We are sure you will appreciate the very user-friendly and modular design. We are now excited to present two important books to be released by the distinguished dignitaries. The first, The Legacy Sketched, is a very unique portrayal of the spirit of NIMHANS through the drawings of urban sketchers, a global community of sketching enthusiasts. I would like to invite onto the stage Dr. Meena, Head of Mental Health Education, and Dr. Prabhudeva from Publications Department, who coordinated this enormous effort. For the audience, urban sketchers want to showcase the world one drawing at a time. They're all professionals, and sketching is their hobby. They sketch from the windows of their homes, from a cafe, a park, standing by a street corner, not from photos or memory. So this book, The Legacy Sketched, has sketches from 40 artists. Unfortunately, as it's a working day today, many could not be here, but I do request those who were able to attend this program to please stand up in the audience out here so that we can salute your efforts. I request the dignitaries to please release this book. ಎಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಿದುಳಿನ ಕಥೆ 2. I hope I got that right. Dr. Bharat has made me practice this. This is a picture book about the human brain for children, authored by Dr. M.M. Srinivas Bharat, Professor and Head, Department of Clinical Psychopharmacology and Neurotoxicology, published by Navakarnataka Publications. And I know Mr. Prem Chandra, who's the Executive Director, is in the audience. Please stand up, sir. The first book in this series, published by the same author, Dr. Bharat. This was published in 2021 and is currently in its 3rd edition. Thank you, Dr. Bharat, and I'm very, very sure that this will be a much-read book. We now come to the highlight of today's celebrations.
the address by our chief guest, the scion of the royal family of Mysuru, Shri Yaduvir Krishnadatta Chamaraja Wadiyar. We are truly honored by his presence in this celebration. Please join me in welcoming the scion of the royal family. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಳಜಿ ಇರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹುಚ್ಚಂಗೆ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ನಂತರ ನಮಗೂ ಸಹ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಖಾನ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಹಿರಿಯರೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಬರೀ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದದು. ಆದರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಒಂದು ಪಾರಂಪರೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಮುಮ್ಮಡಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೈಸೂರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರಂಪರೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತು, ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, ಬಹುಶಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ನಮ್ಗೆ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಓಡಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು. ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನಾವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ನಾಲ್ವಡಿಯವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಮಹಾರಾಜರದ್ದು ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಜನರು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಂತಕತೆ ಇದೆ ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವ್ರ ವಂಶದವರಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಂತಕತೆ ಇತ್ತು. ನಾನೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತುಮಕೂರು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಠಕ್ಕೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಈಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದ. ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ, ಗೇಟು ತೆಗಿಯೋದು, ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಸರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ, 15 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ, 20 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಆವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು 3-4 ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಕಡಿಮೆನೇ ವಾಹನಗಳೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಸ್ಕಾಟ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ADC ಕೂತ್ಕೋತಾಯಿದ್ರು, ಡ್ರೈವರ್ ಕೂತ್ಕೋತಾಯಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗೇಟ್ ತೆಗೀರಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ತಲುಪಬೇಕು ಬೇಗ ಅಂತ. ಅವನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಆಫೀಸರು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಡ್ರೈವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ADCನೂ ಹೋದರು ಸರ್. ADC ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡು ಸಹ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚೇ ಇತ್ತದು. ಸೊ ಇವರು ಮಹಾರಾಜಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಮಾಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಥರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಥರ ಆಡ್ತವನೇ, ಈ ಆಫೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೇಟ್ ಎತ್ತಲ್ಲಂತೆ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇವನು ಗೇಟ್ ಎತ್ತಲ್ವಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾವನ್ನ ಕರೀತಾನೆ, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ. ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಟ್ರೈನ್ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಫೈಲ್ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಅದರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಜೇಬದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು, ಇದೇ ನಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಇದು ಏನು ಗೇಟ್ ಎತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಇಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ತತ್ವ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಟೈಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದರೂ ಯಾರಿದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಏನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರು ಸಹ ಕಪೂರ್ತಲ ಏನು ರಾಜಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗು ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಮಹಾರಾಜರು. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಪಾರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನು ರಾಜಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಈ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಏನು ರುಟೀನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಏನೋ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಏನು ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಈ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಏನಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರದು 2047ರಲ್ಲಿ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ಆದ್ರೇ ಅದರ ನೆಲೆಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೋದು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು HAL ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೂ ಸಹ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 2 ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಜರು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ 2 ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಸೇವೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 5-6 ಸತಿ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, HAL ಬರಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ CFTRI ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಆ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 1-2 ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅವ್ರದ್ದು. ನಮ್ಮ ಏನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೂ, ನಮ್ಮ ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆನೇ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇದಾರ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಏನು 20 ಅಡಿನೋ 25 ಅಡಿನೋ ಏನೋ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಬಹುಶಃ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲು ಏನು ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲ, 2ನೇ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು HD ಕೋಟೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲು ಈ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕೆತ್ತಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ಲಲ್ಲ ಅದರ ಏನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ, ನಮ್ಮ ಬಾಲರಾಮದ ವಿಗ್ರಹ, ಇವರೇ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಂಶದವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ತಾತನವರ ಗುರು ಶಿಲ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮಕಾಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಅಂಥ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜೋಗಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಏಕಶೀಲ ದ್ವಿಮುಖ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಪಾರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you for gracing us with your presence today. And we do hope that the bond between this royal family and NIMHANS continues to grow. It is now our honor to felicitate all of the dignitaries. I request our chief guest, Shri Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Vodayar, to accept a small token of our gratitude from our director.
a beautiful painting of His Highness Nalvadi Krishnaraja Wadayar in traditional Mysuru style, made with 22 karat gold foil and watercolors, the silver commemorative coin, and that is the postal stamp that was released on the occasion of the Nimhan's Golden Jubilee. He's also receiving the coffee table book, Mindscape and Landscape, an illustrated history of our institute chronicled by Dr. Sanjeev Jain and our director. I now request our guest of honor, Shilpi Dr. Arun Yogiraj, to accept a token of our appreciation from our director. Receiving the Nimhan's logo resplendent in the traditional Mysuru art form, along with the commemorative silver coin, the postal stamp, as well as Mindscape and Landscape. Before we conclude today's celebrations, I would like to invite our registrar to perform the pleasant duty of proposing the vote of thanks. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ನಾನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿದರೆ ಮರ ಸೊಬಗು ಅಂತ. ಗಿಡವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ನಾವು ನಿಮ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಗೌರವವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಗುರು ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಗುರು ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಹಳೆ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಹಳೆ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೇರು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು. ಸೊ ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. So I express my deepest gratitude to our chief guest, Shri Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, the royal family of Mysore, scion of royal family of Mysore, and honorable member of Parliament, Mysore. He continues to uphold the legacy of the Maharaja Mysore, the Wadiyar dynasty. And now I sincerely convey my appreciation to our guest of honor, Shilpi Dr. Arun Yogiraj. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. ಅವರ್ ಡೈನಮಿಕ್ Gymkhana chairman Dr. Srinivas Bharat, and also the former chairman Dr. Harish and his team for conducting all the cultural events.
ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹಳೆ ಬೇರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಳೆ ಬೇರುಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾಮೇಶ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. And I thank all the organizing committee, our deans, especially Prabha Chandra ma'am for the concept of time capsule, and MS, DMS, RMS, and special thanks to Dr. Shankar Narayan Rao, previous registrar. He had worked from past 4 years tirelessly as a previous registrar. So I thank every one of you. I think I have missed out a lot of people, but I thank everyone. No, you have worked to make this event successful. So, last but not the least, I thank all the philanthropists because we get generous donation from all the organizations, Rotary Club, HAL, LIC, SBI, and naming the few. So, I thank all the philanthropists for giving generous donation towards patient care, towards education, towards research at NIMHANS. Thank you so much. Now I have the pleasure of making the announcement everyone is waiting for. In keeping up with the tradition, director has decided that tomorrow will be institute holiday. But however, clinical services will be functional as usual. Emergency services will be functional as usual. Lab services will be functional as usual. So, thank you everyone. Thank you everyone for coming here and making this event grand successful. Thank you. As we wrap up the Golden Jubilee celebrations, I want to remind everyone of the much-awaited cultural program. We'll begin with the prize distribution of the Gymkhana winners, followed by performances from the winners. I want everyone to stay and support our talented students. May I now request everyone to rise for the national anthem. I invite Dr. Shantala Hegde to lead us. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे You're all invited to join for refreshments. For those in the balcony, it is served right in the foyer outside. For those on the ground floor, there are multiple stalls that have been set up in the dining hall. Please come back by 5:30 for the prize distribution and the cultural program. Thank you very much. Got it?
outside, can you please pass on the word that he or she has to come and assemble here? Thank you for your attention. But ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. And welcome back to the Institute program, Institute Day program. Before the commencement of the cultural events, we have the prize distribution ceremony for winners of the Institute Day sports competitions. I request our beloved director and registrar to kindly do the honors. I will now announce the names of the winners of the group and individual games. Captains and individual champions are invited to come on stage to collect the trophy. We'll start with the staff and students category. Cricket men, winning team Mr. Likhit. Next, we have cricket women winning team captain Miss Sharon. Next, volleyball men winning team Mr. Abhi, Captain Abhi. Abhi, is he here? Yes. Abhi and team winners of volleyball men. Next, throwball women winning team Captain Miss Suchitra. Suchitra and team, winners of throwball women category. Kho-Kho women's team, Kho-Kho women winning team Miss Chaitra, winning team captain Miss Chaitra. Bega bega banni. Kho-Kho women winning team captain Miss Chaitra along with the other team members. Next we have football
For men, winning team captain Mohammad Fawd M. Football men, winning team led by Mohammad Fawd. Please come. Next, we move on to the undergraduate students category. Cricket men, winning team captain Mr. Gokul. Gokul and team. Winners of cricket men in UG students category. Cricket women, winning team captain Miss Nikhila M. Reggie. Nikhila M. Reggie and team, winners of cricket women. Next we have volleyball men, winning team captain Mr. Rajesh. Rajesh and team, winners of volleyball men competition. Next we have throwball women, winning team captain Miss Aarti. Miss Aarti and team, winners of throwball women in the UG students category. Banni banni bega banni. Bega barbeku. Banni banni. Thank you. Next, we have Kho men winning team captain Mr. Nishan. Mr. Nishan and team, winners of Kho men competitions. Next, we have Kho women womenwinning team captain Miss Suchitra. Miss Suchitra and team to please come on stage and receive the trophy for Kho women category. Now we move on to the sports overall championship category. First is men above 46 years. This year's champion is Mr. Doreswamy TB. Overall champion in men above 46-year category, Mr. Doreswamy. Next, women above 46 years, we have Cecily Anthony. Overall champion in the women's category above the age of 46 years. Next, in the men 36 to 45 years, the winner, overall champion is Mr. Lokesh. Lokesh, overall champion in men's category, age group 36 to 45 years. Women 36 to 45 years, overall champion is Mrs. Mamata B. Mamata B. Overall champion, women's category 36 to 45 years. Next, we have men below 35 years. Overall champion, Mr. Vasant Hegde. Vasant Hegde, overall champion in men below 35 years category. In the women below 35 years category, the overall champion is Ganga K.
Ganga, overall champion in women below 35 years. Now, in the undergraduate students, men overall champion Mohammad Asif P. Mohammad Asif P, overall champion in undergraduate students men category. In the undergraduate students women category, the overall champion is Helen S. Johnson. Next. Agency staff men category, the overall champion is Ramakrishna Gowda. Ramakrishna Gowda, overall champion in the agency staff men category. Agency staff women category, overall champion Shweta H.M. Can we have a huge round of applause for all the winners and champions? The Gymkhana Executive Committee appreciates the contributions of Mr. Virendra, manager, for his constant involvement in organizing the Gymkhana activities. Mr. Virendra, please accept a memento from the chief guest, in this case the registrar and the director. Thank you, dignitaries, for distributing the trophies and certificates. This concludes the prize distribution ceremony. I would like to place on record our deep appreciation of the previous EC headed by Dr. Harish, Professor of Psychiatry, and his team. We will now continue with the cultural programs. I invite Dr. Sridevi to please take over. No. Are you all ready? We have a set of very good programs. Those who have won prizes and those who are very talented who will be performing today. I request the crew to arrange some mics here for the solo singers. Crew, solo singer ge mics ready ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನೀವೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ರನ್ನರ್ಸ್ದು 2 ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೆಂದ್ರು ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನೀವೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Okay, before the cultural program commences, there are a couple of prizes which need to be given, which were left out actually. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ.
I guess the winners, once the winners and runners assemble, we will continue with that. Maybe we'll start with the first program, please. As a beginning of our cultural program, we have a beautiful solo Kuchipudi dance. This Kuchipudi dance is centered around a royal court performance called Jakkula Purantiri. In her desire to impress the king, the dancer presents a story through her movements depicting the Mohini avatar of Lord Vishnu. Ultimately, the king, highly impressed by her performance, rewards her with countless gold coins and jewels. So to present this, I invite Mr. Karthik from College of Nursing to perform this solo Kuchipudi dance. Give him a big round of applause. Karthik. Start the song. Start the song, please. dalam gutum takata dingitatom dalam gutum takata dingitatom dalam gutum taka diki takata dingitatom taka diki takata dingitatom taka diki janam kadagadagadum తగణం తరిగిట జంత తత్తగణకు జగనపురంత తగణం తరిగిట జంత తత్తగణకు జగనపురంత కినం జనం తగ జనం కినం తగ కినం జనం తగ జనం కినం తగ కినం త జనం త దినం త జనం త కినం త జనం త దినం త జనం త కినం జనం తగ జనం కినం తగ కినం జనం తగ జనం కినం తగ తత్తిక్కదగదగదం 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 సిరి సంపదలకు నలవై రవి తేజ కాంతులకు సమమై సిరి సంపదలకు నలవై రవి తేజ కాంతులకు సమమై దానం పునరాదేవుడవై కవి పోషక మందారుడవై దానం పునరాదేవుడవై కవి పోషక మందారుడవై దిక్కజమునా కీర్తిని మించిన దిక్కజమునా కీర్తిని మించిన వత్సవాయ కలశాంబుది చంద్ర వత్సవాయ కలశాంబుది చంద్ర ఘనముఖ భూమిని వెలసిన ఘనముఖ భూమిని వెలసిన మహారాజ రాజా శ్రీమన్ మహారాజ రాజా గజపతి మహారాజ రాజా ಈ ವಿದಂಪುಕ ಪಾಲಕಡಲ್ಲಿನಿ ಚಿಲಿಕಿನಂತನೆ ఎట్టకేలకు అమృతము రాగా అసురులు సురులను వంచించి అమృతము లాగుకొన చూచినంత ఏమి విచిత్రము ఏమి విచిత్రము జరిగినదనగా వేణీ భరా కుచయుగ భరా శోణీ భరములనుడసి వివిధాభరణ
Thank you, Mr. Karthik. I think you mesmerized all of us also, not only the Lord or the King. Thank you so much. So he has set the stage on fire. Now we have very melodious song by Miss Nimisha from Nursing College, a solo singing. रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवर तेरे राह निहारे, रघुवर तेरे राह निहारे, सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारूं पिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारूं पिया। न तो मैया की लोरी ना ही फागुन की होरी मोहे कुछ दूसरा ना भाए रे। जब से नैना ये जाके एक धनुर घर से लागे तब से फिर हो मुहे सताए रे। हाँ, न तो मैया की लोरी ना ही फागुन की होरी मोहे कुछ दूसरा ना भाए रे। जब से नैना ये जाके एक धनुर घर से लागे तब से फिर हो मुहे सताए रे। दुविधा मेरी सब जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने ना निर्मोहिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारूं पिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारूं पिया। गई पन खटपन भरन भरन पनिया दीवानी, गई पन खटपन भरन भरन पनिया। नैनो के तेरे बांध से मुर्शिद हुई रे रनिया। झुम झना ना 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 झना ना 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 बनी रे बनी मैं तेरी चुगड़िया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारूं पिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारूं पिया। थैंक यू। Thank you, Miss Nimisha. Now we have a performance by our faculty, Dr. Prachit Raghuveer from the Department of Epidemiology. May I request him to come to the dais for mesmerizing us with his melodious voice.
ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ. ಸಿಂಹ. ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯಾಣೆ ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮವನೇ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ, ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ಸಿಂಹ 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 ಸಿಂಹ. ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಆಣೆ ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ. ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ. ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಡ, ಮೋಸವ ಮಾಡಲೇಬೇಡ, ನಿನ್ನಾಗ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ತಾನೇ ಭಗವಂತ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಂತ, ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳು ಎಂದು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ. ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು, ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ದಂಡನ ತೆರಲೇಬೇಕು. ಶಬ್ಬಾಷೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಆಣೆ ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ, ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ಸಿಂಹ 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 ಸಿಂಹ. Come on everybody. ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ. ಭೂಮಿಯೇ ಒಂದು ಊರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಾನೆ ಸೋರು, ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಾಳೋ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೋರು. ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟೇ ಹೇರು, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬೇರು, ನೋಡದೆ ಅವರು ಇವರು ವಿನಯವ ನೀತೋರು. ಈ ಬಾಳು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಸವಿಬೇಕು, ಅಂದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಂತೆ ನೀನಿರಬೇಕು. ಶಬ್ಬಾಷೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಆಣೆ ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ, ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ಸಿಂಹ 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 ಸಿಂಹ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಚಿತ್ರ ಗೀತೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಚೇತ್.
ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ, ನಗುವ ಕೇಳುತ್ತ ನಗುವುದು ಅತಿಶಯದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳುವ ವರವ ಮಿಗೆ ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗುವೇ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭರತ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿರಾಜ್ ಉಡುಪ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್. ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ನಿನಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಬಾವು ಮೈದ ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತು, ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ, ಬಾ ಬಾ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಆಯಿತು. ಹಲೋ ಬಾಬಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಓಹೋ, ಏನಪ್ಪ ಬಾಬಾ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಏನು ವಿಷಯ ಬಾಬಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಅದೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ. ಬಾಬಾ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಒಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋವೆ, ನಂದಲ್ಲ ಕಣ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ. ಆಹಾ, ಅವಳ ಅನುಮಾನ ಪಡಕ್ಕೂ ನೀನು ಈ ಥರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೋ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಮಗನಾಗ ನಿನಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಮಾವ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಒದ್ದಾಡ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, BP, ಶುಗರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಮೊದಲು ತಿರುಪತಿಗೋ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾನಾ? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಾವ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಎಂಥ ಮಗನ ನೀನು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮದುವೆ ಚಿಂತೆ. ಮದುವೆ ಒಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಬಾವ, ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು, ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು. ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲೋ ಈಗ್ಲೋ ಅಂತ ಇರೋ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆನಾ? ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಕಣ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ನೀನು ಮದುವೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾವ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ನೀವು ಅಕ್ಕ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೇನು, ಒಂದಲ್ಲ 10 ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆಹಾ, ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ವೋ? ಈಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು. ಬಾಬಾ, ನಿಮ್ದು ಕಾಲಿಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ, ತಗೋ. ಯಾಕೆ? ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು? ಯಾಕೋ? ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ನಿಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಹಲ್ಲಕ್ ಬೀಳಿಸಾಳದೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಲ್ಲಕ್ ಬೀಳಿಸ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ನಾನು ಸುಖ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನನಗೇನಾಗಿದೆಯೋ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ನೀನಿಷ್ಟು ಮದುವೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆಲ್ಲೋ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು? ಅಕ್ಕ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಾವ. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ. ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡು. ಏನ್ ಬಾವ, ಫುಲ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಹೌದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ. ಏನ್ ಬಾವ ಇದೆಲ್ಲ? ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್? ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಸರ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾಳೆ. ನೀನ್ ಹಿಂದೆ ನೋಡು. ಹಿಂದೆನಾ? ಹಿಂದೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಣೋ, ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಣ. ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಫೋಟೋನು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನಕೊಂಡ. ಏನು ಅನಕೊಂಡ? ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಕೊಂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನೋ ಅಮೆಝಾನ್ದು ಹಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಮಾವ ಬಾವ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡು, ಬೇರೆದ್ ನೋಡು. ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಣೇಶ ಬೀಡಿ. ಗಣೇಶ ಬೀಡಿ? ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಡಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ. ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಗಣೇಶ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಬೇಡ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಾವಾ. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಚಟ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ. ನೀನು ಒಂದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಕುಲುಕುಲು ರಾಣಿ. ಕುಲುಕುಲು ರಾಣಿ ಏನದು? ಹೌದ್ ಬಾವ, ಹೆಸರು ಸಂಗೀತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ. ಇವಳು ಬೇಡಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಇವಳು ಅದೇ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಓದಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ. ಅಬ್ಬಾ, ನೀನ್ ಸದ್ಯ ಜಗ್ಗೇಶ್ ತರ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ. ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಹೆಸರು ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕಿ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಬಿಡತ್ ಏಟ್ ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ. ಓ, ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಪಡಕಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ 3-4 ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಾರೇ ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿ ಬಾ. ಓಹೋ, ಏನೋ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ತರ ಇದೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಗಿ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಬಾವ, ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಬಾವ. ಯಾರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಹೆಸರು? ಏನೋ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರ? ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವಳ ಬದಲು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು. ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಯಾಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹೆಸರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋ ಆ ಥರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತು. ನೀನು ಬೆನ್ಗೊಂದು ಬಾಸುಂಡೆ ಬಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಬಾವಾ? ಇನ್ನೇನು ಲೇಡೀಸ್ ಹತ್ರ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರವದಿಂದ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದೇನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿನ? ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ನೀನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀನು. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು? ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಯಲ್ಲ ನೀನು? ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಬರೀಲಿ ಬಾಬಾ? ಹಿಂಗ್ ಬರಿ, ಹಾ ಕುಂ ಶೋ ಚಿ ಸೌಕು ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಬರಿ. ಏನ್ ಬಾಬಾ, ಹುಡುಗಿಗೆ ಜಪಾನೀಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್? ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ ಕುಂ ಶೋ ಚಿ ಸೌಕು ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಶೋಭಿತ ಚಿರಾಯು ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಕುಮಾರಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಿ, ಹಾಯ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಹಂಗ್ ಬರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಐ ಲವ್ ಯು. ಏನು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಭಾಷೆನ ನಿಂದು? ಹೇಳಿದಿನ ಆಗ್ಲೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಲೇಡೀಸ್ನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕವಿರಾಜ ಉಡುಪ ಮಾಡುವ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಬಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು. ಹಾಯ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕವಿರಾಜ ಉಡುಪ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು. ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು. ಹಾಯ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಇದು ಸರಿಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಸರಿಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ? ಏನದು ಹಲ್ಕ ಮಾತುಗಳು? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೈತೀರಿ ಬಾಬಾ. ಮೊದಲನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೇನೋ, ಅದು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕಾರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಓಹೋ, ನಾನು ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಆಗೋಯ್ತು ಕಂಡ್ರಲ್ಲೋ, ಇವನು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಇವರು ಬೇಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಲಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಾಬಾ? ನಾನು BP ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀರ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನೀನ. ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ. ಹಾಯ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀವು ನಂಗೆ ತಂಗಿಗೆ ಸಮಾನ. ಗೌರವ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ. ಹಾಯ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಟಿ ಗೀಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಜಯನಗರ, JP ನಗರ ಅಂತ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸು ನೀನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಜಯನಗರ JP ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಸ್ಟಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ನೀನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಜಿಪುಣಾಗ ಹೆಸರು ಬಡ್ಡೆ ತದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ನೀನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಬಾ? ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೇನೋ. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಹುಡುಗಿರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹಾಬೀಸ್ ಏನು, ನಿಂದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅದು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳೋ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೆಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಹಾಕೋದು, ಅದು ನಂದು ಹಾಬೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅದೇ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದ, ಈಗ ಹುಡುಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಣ, ನಿನಗೆ ಇವು ಬೇಕು ಅಂತ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು. ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಹಲೋ, ಹೌದಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಯಾರು? ಹೌದಾ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಏನಾಯ್ತು? ಮಾವನವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ? ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬಾವ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಟ ತಡಿಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮದುವೆನೂ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಬಾಯ್. ಹೋಗೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು? ಈ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಳವ. ಇದ Thank you, sir. As always, a mesmerizing performance. Now we have a group dance. I invite Miss Vijasmaya and team from PSW department to set the stage on fire. மாமா, உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன். அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற. कैसे होता है आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। കയ്യിൽ കുപ്പിവള കണ്ണിൽ കരിമഷിയും പെണ്ണിന് മൂക്കുത്തിച്ചേല് ചിലമ്പിൻ മണ്ണിക്കിലുക്കി കാൽത്തള താളം കൊട്ടി പൂരത്തിന് പോണു പൂഞ്ചോല കല്ലുമാല
ಸಾಕ್ತಿ ಚಂದ ಬೊಟ್ಟು ಕುತ್ತಿ ಕೋಡಿ ചേലെ ചുറ്റി കാത്തു നിൽക്കണ നീലി വന്നില്ലേ നിൻ മരന്റെ കോതുമ്പു വള്ളം ഈ വിളക്കൂതാൻ കാത്തു നിൽക്കണ താന്തോന്നിക്കാറ്റ് അമ്പലക്കര തെച്ചിക്കാവില് പൂരം അവിടെ 59 കൊമ്പന്മാരുടെ പൂരം மக அக்கா மக ஜனத்தொருத்தி இருந்தாலே கடலுக்கு ரெடி சொல்லி பாசமுத்தம் வந்தாலே கடலுச்ச சந்தோஷத்தில் ஆகாயத்துல பறந்தேன்டா பிள்ளை ஒண்ணு இருந்தாண்டா மாமந்தார அமந்தாண்டா அழகிய கொடியே இன்னொரு மாமா ஓ அப்பன பாட்ட பின்னாடி மாமா ஏ அழகிய கொடியே இன்னொரு மாமா ஓ அப்பன பாட்ட பின்னாடி மாமா நான் காந்தலுக்கு காமக்கார தந்த வந்தான் பெற்றக்காரன் மக அக்கா மக ஜனத்தொருத்தி இருந்தாலே கடலுக்கு ரெடி சொல்லி பாசமுத்தம் வந்தாலே ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಸುಸ್ತುವಾಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ಲು ಸುಸ್ತುವಾಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದೆ ಮಲ್ಲಿಗವಾಣದೆ ಅಂಬುಗಳೋ ಕಣ್ಣುಗಳ ತುಂಬುಗಳೋ ಅಂಬಿಳಿ ಕೂದಿಲ ನಾಂಬುಗಳೋ ಸಿರಿ ತುಂಬಿಗಳೋ ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳೋ ನಿನ್ಮಣಿ ಚುಂಡುಗಳೋ ತೆಂಟೆರೆ ತುಂಗ ಬಂಡುಗಳೋ ಮುಂಗಿನ ತುಂಡುಗಳೋ ఆరింటికోసారి ఏడింటికోసారి పావు తక్కువ 10ంటికోసారి పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి తోసగా కూసుంటే ఓసారి ఏళ్ళు నొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి కాలు తొక్కుతుంటే ఓసారి నువ్వు పక్కనుంటే బ్రతొక్కసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ మల్లిగవాణದೆ అంబుಗಳೋ ಕಣ್ಣುಗಳ ತುಂಬುಗಳೋ ಅಂಬಿಳಿ ಕೂದಿಲ ನಾಂಬುಗಳೋ ಸಿರಿ ತುಂಬಿಗಳೋ ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳೋ ನಿನ್ಮಣಿ ಚುಂಡುಗಳೋ ತೆಂಟೆರೆ ತುಂಗ ಬಂಡುಗಳೋ ಮುಂಗಿನ ತುಂಡುಗಳೋ We have a bunch of talented girls and boys. Well done, guys. Now we have Miss Sri Raksha from IMD to sing a solo song.
जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभा सा पा 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 आस्मरवर लंबोदर धर हर हर तलभा सा पा 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 जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभा आस्मरवर लंबोदर धर हर तर तलभा नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमतिवरदं वरदन्तिमुखं सुमुखं सादर मे करदं गरतं विपदृढगौतमगौतमलं शमलं शमलं वितमपि धगतं हतपापी शमलं 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 सरे गा ग म प म ग प म ग ग रे रे म ग रे ग रे सा सरे गा ग म प म ग ध म ग ग रे रे म ग रे ग रे सा ग म पा ग म ध पा ग म प म ग म ग रे पा म ग रे सा आ करुणारुणरुचिरं करुणं श्रीकान्तं कान्तं कलिये कान्तं कलये सुदुरन्तं करुणारुणरुचिरं करुणं श्रीकान्तं कान्तं कलिये कान्तं कलये सुदुरन्तं करुणावरुणालय शरणं विजितरणं शरणं यामोयमिदं शरणं प्रीतमत सुवितरणं जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभा आस्मरवर लंबोदर धर हर हर तलभा नौमि श्री भगवन्तं गणपतिमतिवरदं वरदन्तिमुखं सुमुखं सादर मे करदम् ॐ Thank you. Thank you, Ms. Sri Raksha. That was very melodious. We now have a solo dance by Miss Roshni. Jum Dum da Dum da Dhalam Kutaka Taku da da Grataka Jum Taka Jum Jum da Takita da 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 Jum Grataka Jum da da Tanum da da Tarum da Takita da da Grataka da Tarita da Danata da Runata da Dimita da da Jum Tatanam Tatarum Tagadim Takita da Dim da Tarigata da Jum Dim da 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 jum
Nam da jum tam takita dana tada tangradiga tarigidaga dim ta tarigidaga da jum dim takita jum jum takita da jum takita da jum kiradaga tarigidaga da dam tarita ta dana tarita ta tarigidaga tarita dana ta jum tarita dana tada tangradiga tarigidaga da tarigidaga da jum dim da jum Nam dakka takita jum ta dim tom nam ta de tangira de gida ta di ta dhana ta tarigida de dhana ta dim ta tari ta dhana ta di ta dhana ta de tangira de tarigida de ta dim tarigida de ta dim tarigida de ta dim tarigida de ta dim tarigida de ta jum tarigida de ta tangira de tarigida de dingira de tarigida de dongira de tarigida de ta Thank you, Roshni. She's from Nursing College of Nursing. Now we have fusion music by College of Nursing students, Miss Parvati Febin and Miss Janaki Anaya. Hello. Yeah.
बरसात है। हाँ, अपने करम की करदाई कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हो मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। यारा, थैंक यू। Thank you. Now we have an Odissi folk dance by PhD scholars and PSWs of PSW department. Number 11, Odissi folk dance. पुटिया गीत गाई करे ढिमसा मारूं नाना डुडुंगा बाजाई मेरी पुटी ढिमसा मारूं नाना
রঙ্গবতী হায় রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসি পদে কহন কথা হায় রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসি পদে কহন কথা রঙ্গবতী রঙ্গবতী অদ্ভুত উৎকৃষ্ট wonderful. Now we have a fusion music by Ms. Bhargavi and team from Human Genetics. goose might get Check. Hello. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್
वातापि गणपतिं भजेऽहं वातापि गणपतिं भजेऽहं वाता गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्री वातापि गणपतिं भजेऽहम् पुरा कुम्भसम्भवमुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं मुरारी प्रमुखाद्युपासितं मूलाधारक्षेत्रस्थितं परारि चत्वारि वागात्मकं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरं निटिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविद्युतेक्षुदण्डं कराम्बुजपाशबीजपूरं कलुषविदूरं भूताकार हरदिगुरुगुहतोषितबिम्ब हंसध्वनिभूषितहेरम्ब वातापि गणपतिं भजेऽहम् ಬಾನಿನ ಹನಿಯು ಧರೆಯಿಂದ ಪುಟಿದು ಕಾರಂಜಿ ಭುವಿ ಸೇರಿದೆ ಸೋತ ಹೃದಯ ನಾ ಕಂಡ ಕನಸು ನಿಜವೆಂದು ನಗೆ ಬೀರಿದೆ ಬಯಕೆ ಮರೆಯೇ ಹೃದಯ ತಡಿವೆ ಇದು ಕಹಿಯೋ ಸಿಹಿಯೋ ಕಣ್ಣನಿಯೋ ಅರಿವು ಇದು ನನ್ನ ಹಸಿರು ಕವನ ಜಸ್ಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ She stole my heart away ಜಸ್ಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ She took my breath away ಲೋಕದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುತ್ತೀನಂತಿ ನಿಂಗ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಡಂತಾರ ಮಾಡಪ್ಪ ಚಿಂತೆ ಲೋಕದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುತ್ತೀನಂತಿ ನಿಂಗ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಡಂತಾರ
ನಿಂಗ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಡಂತಾರ ಮಾಡಪ್ಪ ಚಿಂತಿ. ಗೋವಿಂದನ ಪಾದದೊಳೈತಿ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲೈತಿ. ಶಿಶುನಾಳದೀಶನ ದಯೆಯೊಳಗೈತಿ ರಸಿಕನು ಹಾಡಿದ ಕವಿತೆಯೊಳೈತಿ. ಲೋಕದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುತ್ತೀನಂತಿ ನಿಂಗ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಡಂತಾರ ಮಾಡಪ್ಪ ಚಿಂತಿ. संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया. दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे. तुझसे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे. मैं लुट गया मान के दिल ना कहा मैं कहीं का ना रहा. क्या कहूँ मैं दिलरुबा बुरा ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया. ना 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 Thank you. Thank you. Now we have a group dance by Miss Sakshi and team. Start the music.
ತಾಂಬಡಿ ಚಾಂಬಡಿ ಹಿತ್ಸ ಮತ್ತೆ ಉನ್ನ ಕಲ 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 ತಾಂಬಡಿ ಚಾಂಬಡಿ ಹಿತ್ಸ ಮತ್ತೆ ಉನ್ನ ಕಲ 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 ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ನನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಸುತ್ತುವಾಗಿ ಕತ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಸುತ್ತುವಾಗಿ ಕತ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾಳೆ, ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾಳೆ, ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಕೊಂಬೆ ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ, ತಿನ್ನಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾಳೆ. ಕೈಯ ಬಳೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಮುಂಗುರುಳೆ ಹಿಮದ ಬಿಂದು ಕಣ್ಣುಗಳೇ ನನ್ನ ಬಾಳ ಹೆಣ್ಣಿ ಬಳೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಲಲಾರದು ಅನ್ನ ಹೊಗಳಾಗೆ ಕಲ್ ಕಲ್ ಕಲ್ಲು ಅಂತೈತೆ ಎದೆಯ ಒಳಗೆ ಬೆಲ್ 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 ಹೊಡಿತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಳೆ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ ನೀನು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಮಾನ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಪಾನ, ಹೊಸ ಗಾನ ಬಜಾನ. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋಣ ಹಳೆ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ ಯಾಕೋ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೋರು ಹಂಗ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಕುಣಿದು ಬಿಡೋಣ, ಹೊಸ ಗಾನ ಬಜಾನ. ಹಳೆ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ
ಸೊ ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ melodious, I mean, not song, sorry. It's a Rabindra Nritya by Shubhangi Adhikari. We have to calm down ourselves, right? So we have a very soothing dance now. Chitrangada, a celebrated dance drama composed by the prominent Nobel laureate Rabindranath Tagore, reimagines the story of Princess Chitrangada from the Indian epic Mahabharata. It explores themes of love, identity, and self-empowerment, portraying Chitrangada as a warrior who balances strength and femininity. Through poetic dialogues and evocative music, Tagore conveys a powerful message about inner beauty and self-acceptance, making the work timeless and profound. Ore
as predicted, very soothing dance. So now we have a fusion music by Miss Janaki, Parvati and Febin. Enadu? Benki? Hello, hello. இதுவரைக்கும் தனியாவ என் மனச வலைய விட்டாயே என் கண்ணு ரெண்டும் மயங்குதே உன்னிடம் சொல்லவே தயங்குதே இந்த உப்பு காற்று இழுக்குது உன்னையும் என்னையும் இழுக்குது உன்னை இழுக்க என்னை இழுக்க ஓ மனசு நிறையுமே இந்த மீனோட அம்பு வாசனை என்ன நீ தொட்டதும் மணக்குது இந்த இரவெல்லாம் நீ பேசு தலையாட்டி நான் ரசிப்பேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தாதா என்ன அவசரம் என்ன அவசரம் சொல்லு பொண்ணே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தாதா என்ன அவசரம் என்ன அவசரம் சொல்லு பொண்ணே நீ என் கண்ணு போல இருக்கணும் என் புள்ளக்கு தகப்பனாகணும் அந்த அலையோரம் நம்ம பசங்க கொஞ்சம் விளையாடணும் நீ சொந்தமாக கிடக்கணும் நீ சொன்னதெல்லாம் நடக்கணும் நம்ம உலகம் என்று ஒன்றே நாள் உருவாக்கணும் Hello. மூங்கில் தோட்டம் மூலிகை வாசம் நரஞ்ச மோனம் நீ பாடும் கீதம் பௌர்ணமீரவு பனி விழும் காடு ஒத்தையடி பாதையில் பூன் கோடு பொடி நட இது போதும் எனக்கு இது போதுமே வேறென்ன வேணும் நீ போதுமே இது போதும் எனக்கு இது போதுமே வேறென்ன வேணும் நீ போதுமே மூங்கில் தோட்டம் மூலிகை வாசம் நரஞ்சு மோனம் நீ பாடும் கீதம் குளத்தான் கரையில குளிக்கும் பறவைய சிறகு வளத்துமே துளிக திரிக்குமே முன் கோபம் விடுத்து முந்தானி எடுத்து நீ மெல்ல துடைக்க நான் உன்னை எனக்கு இது போதும் எனக்கு இது போதுமே வேறென்ன வேணும் நீ போதுமே இது போதும் எனக்கு இது போதுமே வேறென்ன வேணும் நீ போதுமே
மரங்கள் நடுங்கும் மார்கழி இருக்க இரத்த முறையும் குளிரும் இருக்க உஷ்ண யாசிக்கூடல இருக்க ஒத்த பார்வையிலே இருவரோ இருக்க இது போதும் எனக்கு இது போதுமே வேறென்ன வேணும் நீ போதுமே இது போதும் எனக்கு இது போதுமே வேறென்ன வேணும் நீ போதுமே மூங்கில் தோட்டம் மூலிகை வாசம் நிறைஞ்ச மௌனம் நீ பாடும் கீதம் பௌர்ணமி இரவு பனி விழும் காடு ஒத்தையடி பாதை கூட கூடி நட இது போதும் எனக்கு இது போதுமே வேறென்ன வேணும் நீ போதுமே. Thank you. Now we have a group dance by Mesha, Jayashri and Chandru from CBM project. तुमने नक्ताळे गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल कद्दू नोडताळे माझ्या वाईन किरिया पंज मिठाया आमा पंज मिठाया ओयो विद्या बीळताळे सक्कतागवळे सुंदर नक्ताळे कद्दू नोडताळे विद्या बीळताळे सಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಬೊಂಬೆ ಸಕ್ಕತಾಗವಳೆ ತಿನ್ನಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ತಾಳೆ ಸಕ್ಕತಾಗವಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ತಾಳೆ ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಸಕ್ಕತಾಗವಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ತಾಳೆ ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಊರ್ಮಿಳ ಊರ್ಮಿಳ ಊರು ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಪರಿಮಳ ತಾಳಲಾರೆ ನಾನು ತಾಳಲಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾರೆ ತಲೆ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ತಳಮಳ ತಳಮಳ ಊರ್ಮಿಳ ಊರ್ಮಿಳ ಊರು ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಪರಿಮಳ ತಾಳಲಾರೆ ನಾನು ತಾಳಲಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾರೆ ತಲೆ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ತಳಮಳ ತಳಮಳ ಊರ್ಮಿಳ ಊರ್ಮಿಳ ಊರು ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಪರಿಮಳ. Stop. Stop now. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಉರ್ಸ್ತಾವ್ರೋ ಆ ಭಗವತ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂತ ಜ್ಞಾನವರ ത്രിശൂപൂരം കട പൂരണ നിക്കിടും കാണണം കാന്ത മലയാളം എനിക്ക് അറിയുക കാന്ത കാന്ത ജ്ഞാനവര
ಮನ್ಸು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಮನ್ಸು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಹಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಜನರೇ, ನೀನು ಬೇರೆ ఎవರ ಯಶಸ್ಸು ನೋಡಿ ಅಳಬೇಡ. ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಬೆಂಕಿನಾ? Okay, now we have another mesmerizing performance by Telemana's team, group dance by them.
Thank you, Telemanas team. Actually, they have duty now, so despite all their difficult situation, they are here with us. Thank you, guys. Now we have Kabira Geetegalu from Veeresh from MS office. Check. ವೃಕ್ಷದ ಫಲವು ವೃಕ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ, ನದಿಯ ನೀರು ನದಿಗಲ್ಲ, ಸಂತನ ಬದುಕು ಸಂತನಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಕಬೀರ, ಅದು ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕೆ. ಆಡುವ ನುಡಿ ಹಿಂತಿರಬೇಕು, ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ಇತರರ ಶಾಂತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತ ನಾವೇ ಶಾಂತಿಯ ಪಡೆಯುವೆವು, ಕಬೀರ ಶಾಂತಿಯ ಪಡೆಯುವೆವು. ವೃಕ್ಷದ ಫಲವು ವೃಕ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ, ನದಿಯ ನೀರು ನದಿಗಲ್ಲ, ಸಂತನ ಬದುಕು ಸಂತನಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಕಬೀರ, ಅದು ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಿತು ನಿದ್ದೆಯಲಿ, ದಿನ ಕಳೆಯಿತು ಊಟದಲ್ಲಿ, ರತ್ನದಂತ ಹೀನರ ಜನ್ಮ ಮೂರ್ಖಾಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಕಬೀರ ಮೂರ್ಖಾಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಏನು ಬಂತು, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಏನು ಬಂತು, ಖರ್ಜೂರದ ಮರದಂತೆ, ದಾರಿ ಹೆನಗೆ ನೆರಳೇ ಇಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಬಲು ದೂರ, ಕಬೀರ ಹಣ್ಣು ಬಲು ದೂರ. ಕೆಡುಕರನು ನಾ ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೊರಟೆ, ಕೆಡುಕರ್ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನಯ ಮನವನೆ ನಾನೇ ನೋಡಿ, ನನಗಿಂತ ಕೆಡುಕರಿಲ್ಲ ಕಬೀರ, ನನಗಿಂತ ಕೆಡುಕರಿಲ್ಲ. ಶೀಲವಂತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಸಕಲ ರತ್ನಗಳ ಗಣಿಯು, ಮೂರ್ಲೋಕದ ಸಿರಿ ಸಂಪದವೆಲ್ಲ ಶೀಲದೊಳಗೆ ಇಹುದು, ಕಬೀರ ಶೀಲದೊಳಗೆ ಇಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Veeresh Avare. So we have a duet dance by Sarangi Anil Kumar and Celine Francis. Is Mr. Evans here?
So, due to some technical reasons, we now have Mr. Evans from NA and NCC, tech student, singing a solo song. पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदिया काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत मैं एक नहीं, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटे ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीदें मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी, कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई, लौटूंगा यहाँ तेरे पास में, हाँ वादा है मेरा मर भी जाऊँ कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। Thank you. Is the music ready? So we are having Sarangi and Celine on their duet dance. साथिया
मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कोमल काया की मोह माया, पुनव चांदन झाले, सोन्यात सजले रुप्यात भिजले, रत्न प्रभात नुल्याले, ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंग महानी, मी यवन बिजली पाऊन थिजली इंद्र सभा भवताली। Thank you, Sarangi and Celine. We have our last performance, which is a group song or solo song. I'm not very sure. Mr. Alex and Mr. Mishal from College of Nursing. Hello. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे न तूने कदम, तेरे नाम पे मेरे जिंदगी लिख दे मेरे हमदम। आसिका मैंने जीना जीना कैसे जीना, आसिका मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे तूने कदम, तेरे नाम पे मेरे जिंदगी लिख दी मेरे हमदम।
सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम न सीखा कहीं जीना जीना कैसे जीना सीखा मेरे तेरे बिना हमदम. सच्ची सी है तारीफें दिल सो में कर गई है. तारीफें दिल से जो मैं करी है जो तुम मिला सजी है दुनिया मेरे हमदम. ओ आसमां मिला ज़मीन को मेरी आधे आधे पूरे गम तेरे नाम पे मेरे जिंदगी लिख दी मेरे हमदम. सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम. न सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना न सीखा मैंने जीने बिना हमदम. Thank you. Thank you very much. Thank you. That was an excellent performance. With this, we come to the end of the cultural program. I would like to thank Dr. Sridevi from the Department of Psychiatric Social Work for taking the huge responsibility of emceeing for today's program. I would like to thank all the performers who did very well, students, faculty, staff. And I like to thank the PRO and his team, Convention Center staff, and the audiovisual team from Skyline, and also the catering team. Thanks to the audience for your participation. Good night. ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನಸ ಮನಸನ ಮಧ್ಯ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮತದ
ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಕುಚಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನಸನ ಮತ್ತೆ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದು ಕೊನೆಗೊಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಯ ಜಾತಿಯ ಹೇಳುವ ಜೋಗಿ ಸಿದ್ಧರು ಗುರುಗಳು ಕೊನೆಗೊಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಯ ಜಾತಿಯ ಹೇಳುವ ಜೋಗಿ ಸಿದ್ಧರು ಮಸನದಲ್ಲಿ ವೀರಬಾಹುವ ಮಸನದಲ್ಲಿ ವೀರಬಾಹುವ ಕೈಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭೂಮಿಯಾದರು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಜಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದು ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನಸನ ಮತ್ತೆ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದು ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದು ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಗುಜ್ಜಪ್ಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನಸನ ಮಧ್ಯ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಗುಜ್ಜಪ್ಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನಸನ ಮಧ್ಯ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದು ತಿಲಕ ಇಟ್ಟದೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಸಿಗದು ತಿಲಕ ಇಟ್ಟದೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಸಿಗದು ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದರೆ ಕೈಲಾಸ ಬರದು ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದರೆ ಕೈಲಾಸ ಬರದು ಇಟ್ಟ ಕಂಸ ಬೂದಿ ನಾಮ ಇಟ್ಟ ಕಂಸ ಬೂದಿ ನಾಮ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಿರನಾಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಜಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಬೇಳ್ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನಸನ ಮತ್ತೆ ಕೀಳ್ಯಾವುದು ಮೇಲ್ಯಾವುದು ದೈವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿವ ದೊಡ್ಡೋನು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ದೈವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿವ ದೊಡ್ಡೋನು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯ